তো আপনারা দেখুন কিভাবে সেটা অফ করব। সেটা অফ করতে হলে পাওয়ার এবং মাইনাস একসাথে ধরে বসে থাকবো, কয়েক সেকেন্ড ধরে বসে থাকবো। অফ হওয়া মাত্রই আমরা পাওয়ারটা ছেড়ে বলে মাইনাসটা ছেড়ে আমরা প্লাসে ধরে বসে থাকবো। বর্তমানে ভলিউম প্লাস এবং পাওয়ার একসাথে ধরে বসে বসে থাকবো, ধরতেছি। এখন আমরা সেট অন হয়ে গেছে, সেট অন হয়ে গেছে, পাওয়ার ছেড়ে দিব, প্লাসে ধরে বসে থাকবো। এখন আমরা কিভাবে হার্ড ডিস্ক দিতে হয় দেখাবো। ফ্যাক্টরি অপশনে যাব, ভলিউম পাওয়ারের সাহায্যে ওকে দিব, তারপর ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেট দিব, হার্ড রিসেট হইতেছে। সব লক ইরেজ হয়ে গেছে, রিপোর্ট সিস্টেম নাও দিয়ে দিই। হার্ড রিসেট কমপ্লিট। এখন আমরা সেট অন হওয়ার অপেক্ষা করব মিনিমাম 5 থেকে 10 মিনিট। অনেক সেট আছে অল্প সময় অন হয়ে যায়, অনেক সেট সময় নেই, আমরা তাকে তার মতো সময় দিব। আমরা চাইলেও এটাকে আমরা অন করতে পারবো না, জিনিস থেকে অন না হয়, কিন্তু স্টিল ওয়েটিং এ থাকবো। ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিং করবো। গাইজ আমি সেটটি খুলে নিলাম, খুব সুন্দরভাবে সেটটি আমি খুলে নিলাম। এই দেখুন ব্যাক পার্ট, এই দেখুন সেট আমি খুব সুন্দরভাবে, আমি এটা দেখাই নাই, সুন্দরভাবে সেটটা খুলে নিছি। অবশ্যই কাস্টমারের অনুমতি নিয়ে, কারণ কাস্টমার ক্রেডিটের মাধ্যমে আনলক করবে না, বাজেট বেশি হয়ে যায়। সে বলতেছে স্যার ভাই কম বাজেটের মধ্যে সেটটা খুলে আনলক করে দেন, ওকে অসুবিধা নাই। আমি খুব সুন্দরভাবে সেটটা খুলছি। খোলার পরে এখন আমি দেখাবো কিভাবে এটা টিপির মাধ্যমে, চেস্ট পয়েন্টের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে চেস্ট পয়েন্টের মাধ্যমে এটার এফআরপি আনলক করব। এই জায়গাটা খুলতে হবে, এই জায়গাটা খোলা খুব সহজ। কাস্টমার সেট আমরা খুবই যত্ন সহকারে খুলি, যাতে কোনো স্কেচ বা কোনো ধরনের প্রবলেম না হয়, এক্সটার্নাল প্রবলেম না হয়, ফিজিক্যালি প্রবলেম না হয়, খুব সতর্কভাবে আমরা সেটটা খুলি। এই দেখুন মাদার বোর্ড, ব্যাটারি, এগুলো খুবই সবকিছু দেখা যেতে ক্লিয়ারলি। এখানে হচ্ছে আপনার টেস্ট পয়েন্ট, এই যে আপনার টেস্ট পয়েন্ট, এটার সাথে এটা বোর্ডের সাথে কানেক্ট করে আমরা কম্পিউটার পাবো। আপনি স্ক্রিনের দিকে তাকান, আমরা টুলসটা ওপেন করব। ফোনটি হচ্ছে এমটিকে ফোন, সেক্ষেত্রে আমরা এমটিকে টুলসটা ওপেন করব। এফআরপি রিসেট অপশনটি সিলেক্ট করব, এফআরপি রিসেট অপশনটি সিলেক্ট করব। প্রথম অবস্থায় ব্যাটারিটা ডিসকানেক্ট করে নেব, তারপর আবার ব্যাটারিটি কানেক্ট করে দিব। মাস্টলি ব্যাটারি কানেক্ট থাকতে হবে, মনে রাখুন বিষয়টি। কানেক্ট টেস্ট পয়েন্ট, ইয়েস ডান, এফআরপি আনলক ডান, এফআরপি আনলক সাকসেসফুল। এখন আমরা সেটটি ডিসকানেক্ট করে দিব।
ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে আবার নতুন করে কানেক্ট করে দিব, সেটটি রান করব। আমরা 1 আওয়ার অপেক্ষা করব। এখন আমরা সেট 1 আওয়ার অপেক্ষা করব, মিনিমাম 5 থেকে 10 মিনিট। অনেক সেট আছে অল্প সময় অন হয়ে যায়, অনেক সেট সময় নেই, আমরা তাকে তার মতো সময় দিব। আমরা চাইলেও এটাকে আমরা অন করতে পারবো না, জিনিস থেকে অন না হয়, কিন্তু স্টিল ওয়েটিং এ থাকবে। ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিং করব। ওয়াইফাই কানেক্ট করতে হবে, মনে রাখবেন। ওয়াইফাই কানেক্ট হয়ে গেছে, এখন নেক্সট দিব।